Eso mixere wa mkanalo na FM akuhlanganisa kona ngisala stichi shirko nhlekano sikura namuhla irabunaro namuhla sikura bunkai ramwetele ya mauri lemra maketimbiri makumembiri naro mina nikhalanga pet mathebula ngana rismato wa jimu ehlango mo shingirtano wa chichano makuna wandandatsi kutisala nona ko wohlawleka wa Afrika wa Vulavula kusuka halenu ariboni stadium eka masipala wa Mogalakwena ka xifunantsongo xa Waterberg ila inga kona eka nhlekano sikura namuhla kutisala nona ko lo ku fikela loko va tikwa xitleli va ku sweswiwani se la ku ya le ku nga na president wa tiko lava nga ta va tisa mbulavulo wa rixaka hi ndlela yeleyo swi nga se endla tani imani amukela khansela Manganyi Khoni bona i portfolio head kusuka ya health and social development ka masipala wa Greater Giyani na vo va kwalawani ku va ta seketela ntirho lowu hi ndlela yeleyo imani sungula hi ku va amukela ni ku eka n'wina khansela Khoni Manganyi happy women's day. Happy Mwashi. Me pfukile Hi pfukile hi pfuxela vona ni le ka vayingiseri va Munghana Lonene FM. Hi pfukela khensa swinene sikunkulu hi leri na n'wina tanihi masipala wa Greater Giyani mikwala swi vula yini leswi Hi ri Greater Giyani municipality na hina hi kwala ku ta va na xiave ku tlangela siku leri ra vamanana hi karhi hi tsundzuka vamanana va 1956 lava va nga macha va ya a Union Building ku va ya lwela timfanelo ta vamanana kambe kuna ka lava va 1956 ma va tsundzuka lava va sweswi ke kuna leswi va nga swi kombetela ku va ko ya swi tlangela tani hi vaxisati ya muhashi ka vamanana va sweswi hi lava ku kombisa ku na hina hi ri vamanana hi tlangela ku va ni hi ri vamanana hi tekeriwa nhlokweni ka swiyimo kwalomu mitirhweni lomu hi tirhaka kona hi tsundzuka ku ka mfumo lowu ya wa xihlawuhlawu a swi nga ri kona swa ku u ri manana u kumeka u ri ka xiyimo se ka nkarhi lowu hi nga ka wona ka mfumo lowu hi nga ka wona vamanana i va president i timeyara hinkwako kwalomu hi tirhaka kona se hi yo mhaka hi ngo hi tlangela siku leri na hina hi ku hina xiave hi ri vamanana loko ni languta tanihi hi head ya health and social development mintirho ya n'wehe mi va mi kha mi pfuneta yini ngopfungopfu loko hi kha hi kongomisa ka vo vamani lava mintirho ya hina i ku vona ku hi empowera vamanana ka swa mintirho kumbe ka ti-project hi vona leswaku vamanana va fanele va empoweriwa ka mhaka ya ikhonomi ya hina va nga saleli endzhaku hungu leri mi nga ri tisa loko hi kha hi hetisela khansela Manganyi laha a Mogalakwena namuntlha tanihi masipala wa Greater Giyani mi te ku va byeleni yini na swi tiva ku mo ta ku seketeleni kambe loko a mo nyikiwa hina hi ri Greater Giyani hi na office leyi tirhanaka na swa gender laha vaaki va Greater va nga ta ka tatana Trevor Makhuvele kwale Greater Giyani ku vona ku timfanelo ta vona va ri vamanana ta humelerisiwa. Trevor mbula vayi lava va nkambi Hi vula vona tatana Trevor va nkambi ni na vona kwala kusuhana hayi no hayi ta va kumela siku hi vulavula na vona va ta hi byela ku mi yin'wana ya mitirhi leyi va nge le ku pfuneni timasipala hi ye akambe a khensa swinene khansela Manganyi loko mi kote ku ta hindza hi la xibazaneni na n'we mi ta bula na hina inkomu swinene muhaxi le ka vayingiseri a khensa hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava na vona khansela Manganyi hi bula na vona kusuka haleno Mogalakwena eka masipala walowo wa Mogalakwena va nga te ku seketeleni ka ntirho lowu nga lulamisiwa hi xifundzankulu xa Limpopo hi ndlela yoyeleyo nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na va khomixini ya ndzingano wa rimbewu kambe hi nga si bula na vona hi sunguleni hundza laha hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa Vulavula kha hi ku tisela wona thi kusuka haleno a Mogalakwena hi languteka timhaka leti ti nga ti langutanaka na timhaka ta ni kombela xisin'wana xi nga ha vuyi xisin'wana xi vhetani xisin'wana vhetani mi xi susisa sweswo a ni tivi ku na mani studio ni teri xisin'wana lexiya xi nga ha vuyi hi ndlela leyi ma byela va lunghisa na mhaka leya ya ku hi swi tiva ku se va vuyile ka hina hi nga swi vhumbi kunene hi ndlela leyo vito leri leri ri vuyile nakambe leri ni tikiselaka swinene kambe Mankesi va kwala hi ta va kha hi bula na vona va suka ka khomixini ya timfanelo ta ximunhu va ka Thema
Mankesi Tema va suka ka commission leyi langutanaka na timhaka ta timfanelo ta ximunhu hi maamukeri ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Na khensa ku amukeriwa Yeah. nhleni pfuxela vayingiseri va hina Ay, ay, ni ay, ku halala vavasati halala Ni tsakisa ni hlamaleli ku xivongo lexi xi nga ri tiva ririmi leri na ni tsake ngopfu loko u ri Afrika-Dzonga fane u kota ku vulavula tindzimi hinkwato yeah. se I'm trying my best. and mi le ku fambeni kahle na mitwa a hi sunguleni la hi mi navelela siku lerinene tanihi vaxisati ni tshemba ku fika sweswi ra mi khomi kahle. Na khensa na vavasati van'wanyani na ku van'wani va le handle na vona a va tlangeli siku leri hi ku twisisa ku ri hina vavasati ha swi kota. Minkarhi ya ku tala ni tsakile hi ku ni vulavula na n'wina mi tirha na ku twina timhaka ta timfanelo ta ximunhu la minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa hi ku vaxisati va na timfanelo to tala ngopfu ku tlula vavanuna. N'wina tanihi commission loko mi kha mi byela vanhu lava nga la ntshungu lowu nga laha mi va byeleni? Loko hi vulavula hi timfanelo ta vanhu hi tikuma ka vumbiwa ra hina ra Afrika-Dzonga. Ka vumbiwa ra hina ra Afrika-Dzonga ku na timfanelo leti nga hlayiwa leti nga special hi vulaku ku ti special i ta vana section 28 laha loko hi ti hlamusela hi nghenelela hi swi tikomba ku ri loko u ku n'wana fane a va na mfanelo ya ku va na vito na kaya a rhandziwa na swin'wana na swin'wana kambe hina vavasati hi vanhu hi fana na munhu un'wana na un'wana timfanelo ta hina ta fana ti ringana. Mi vula ku ta vaxisati na va ta vaxinuna ta fana hi timfanelo hinkwato loko hi ku munhu u na mfanelo ya rihanyo ku a hanya a tlhe a kuma swa health services ka vavanuna swi tani na ka vavasati swi tani se a swi na ku ri leswi ni nga n'wansati I'm the only one who must get a preference loko hi ya ka queue ya le clinic unless ku ri ku ni ta va ni ri mirini loko ri ku ni mirini vhela swi ta va tani mara loko ni ri kahle ni twa mukhuhlwani na wena u twa mukhuhlwani hi yima queue yin'we va hi tshungula hi ku fana va hi nyika mirhi yo fana hi nwa hi ti fambela unless ku ri ku na xin'wana lexi nga tirhekiku ka mina then va ta tirhisa swin'wana swa special. Vavasati va 1956 swiphiqo swa vona a ku ri timhaka tetiya ta xihlawuhlawu na timhaka ta ku ya hala na hala na madompasi na sweswo lava 2023 swiphiqo swa vona i yini na ko va nga huma njhani? Sweswo swi tele ngopfu ka service delivery hi mathata loko hi ya langutisa ku twisisa timhaka ta ku tirhisa swa technology na swin'wana swa ku yelana na swa ti-technology na ku kota ku tsala no hlaya hi swin'wana swa kona swin'wana ku tlhe ku va ku twisisana tanihi vanhu hala ka commission hi swi vitana social harmony national effort ku ri ku na kona ku ri mina ni tinyikela ku ri laha ni nga ta famba kona loyi ni nga ta hlangana na yena ni mu nyika the kind of kindness leyi i lavekaku ka munhu un'wana ku ri mina na yena hi ta pfunana ku aka Afrika-Dzonga leyinene se hi challenges leti hi nga na tona sweswi se ta khale ta ku ri ku na xihlawuhlawu ku ya hi vavasati hala yinini a swa ha ri kona ngopfu kambe lexi nga kona hi ku va hi nga twelani hina hi nga vanhu a hi ta vavasati ntsena ku va general hi ku angarhela se hi huma njhani ka swiyimo swa muxaka lowu Sesi Mankesi? i mkhwa loyi hina hi nga va commission we are continuing ku ri hi dyondzisa vanhu hi timfanelo ta vona hi kota ku endla ti-training leti nga ta empowera na vatirhikoloni ka mafapha man'wana lawa hi tirhaka na wona ku ri va kota ku twisisa ku ri loko hi vulavula hi timfanelo ta vanhu hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi munhu hi vulavula hi yini nakona hi yini leswi hi faneleke hi swi endla. Last week hinene a hi ri na 2 days training ya equality court clerks ku ri loko munhu a ya le aya trya ku pfula nandzu ku ri mina ni na case ya so va swi twisisa ku ri leyi a yi criminal case leyi i
issue ya ku yelana na equality court matter hi fane hi handla hi mkhwa loyi and vanhu lava nga ta yi pfuna aka this situation hi vanhu lava hi ku every magistrate court is a dignizated equality court so vanhu lava tirhaka le va equality court clerks vo tala va vona a va nga swi twisisi ku ri a hi vona ti-civil clerks ntsena na ti-criminal matter clerks ntsena laya ku na kona ku ri they must be appointed equality court clerks na ku swi famba njhani na ku ri hi tifomo tihi leti fanele ku ti tatiwa kwalani hi leswi a hi kha hi va dyondzisa swona ku ri ku hi June leswi hi nga swi endla hi train the mental health board review board members hi vanhu lava va nga appointiwa hi Department of Health ku ri va sirhelela va hle va langutisa timhaka ta timfanelo ta vanhu lava va mental health care users kambe they had to understand ku ri swi yelana njhani na vumbiwa ra hina ka nongonoko wa hina wa timfanelo ku ri va twisisa ku ri these are human beings just like me and you and they have the right to life and the right to all the rights leti nga na tona ka vumbiwa ra hina. That's why we are continuing to educate and educate and educate because inge bolu ku ri fikile hi se fika. I had said it. You are continuing to educate kambe Afrika Dzonga ra ya emahlweni ri va rin'wana ra matiko lama nga henhla swinene loko swi ta ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu. Mi nga tsundzuxa ku hi famba njhani laha na swi tiva ku ku na commission leyi langutanaka timhaka ta gender equity kambe n'we tani hi commission ya tifana ta ximunhu mi nga tsundzuxa yini ka xin'wana? Loko hi languta ka section ya 9 ya hina ya chapter 2 ya hina ya vumbiwa ra hina ra Afrika Dzonga section 9 i vulavula hi the right to equality. Ni nga se vulavula hi gender equality we really need to understand ku ri ku ngevi na ku hlawulana ku ya hi the 17 listed areas leti nga kona ka vumbiwa and as such swi vula ku ri munhu un'wana na un'wana u fanele ku a khomiwa ku ringana na un'wanyana munhu kambe vavanuna na vavasati i vanhu va fanele ku va hloniphiwa ku ya hi the way va nga swi swona and then nawe hi twisisa nakambe ku ri loko hi vulavula hi ku ringana ka rimbewu we've got differences in the sexual orientation ku ri van'wani bona va ti identify njhani hi nge va fosteli ku ri munhu u fanele a fosteleka ku identify swo hi ku munhu a nga choose swi le ka yena Mankisi u ri kotile namuntlha Thema khensile swinene ku va mi tile laha mi ta bula na hina inkomo swinene na khensa na vayingiseri va hina a khensa hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM valava va sukaka commission ya ndzingano wa rimbewu ku nongonoko wu le ku yeni mahlweni mi yingiseriwa mina na ya democracy ya rina nongonoko wu le ku yeni mahlweni se a no ku twisanyana swintsongo ni na va commission ya ndzingano wa rimbewu a ni tivi ku kwala studio 13 ku na swin'wana mi lava ku swi hundzisa ke ni nga siya ka commission ya ndzingano wa rimbewu loko ri swi ko swi hundziseni sweswo Afrika wa vulavula hi laha nga kona mi yingiseriwa Munghana Lonene FM ku tisala wona twi kusuka halino a Ribone Stadium ka masipala wa Mokgalakweni eka ntirho lowu nga lulamisiwa hi xifunakulu xa Limpopo hansi ka vurhangeri bya Premier Chupu Stanley Mathabatha hi le ku buleni la hi languta timhaka leti khumbaka van'wana na van'wana va xisati hi ndlela yeleyo mi ta tsundzuka ni bule na vona lava ni lava ku bula na vona laha lembe leri nga hundza hi ri aka veri ka chweni se namuntlha hi hlangane laha ni lava ku tatwa ku kusukisela loko hi burile ku fika sweswi va vone ku cinca ke yi ma namukela sesikhensani Nhlekani vo hi bulaka na vona manhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene inkomo ni xota vayingiseri va Munghana Lonene hinkwako lava nga kona a ni ku ni ta vona mi cincini na n'waka ku hambana na n'waxemu a mi le ku cinceni ni cincenyana a hi vulavuleni na n'waka hi hlanganini laha hi le ku tlanganeni siku ra vamanana mi twe mi kha mi vulavula swinene le a holweni kumbe le tendeni le mi kha mi vulavula na vaxisati a mi va byela yini inkomo vanhu va xisati a ni va byela hi migingiriko kumbe hi mandate wa gender commission ku ri hina tanihi gender commission hi tirha yini hi nga va pfuna njhani vanhu va xisati lava nga kona ni vulavula hi timhaka ta maintenance ku ri hi pfuna vanhu
timhaka ta maintenance loko swi nga fambi kahle vanhu vo tala minkarhi yin'wani va vutisa ku ri maintenance yi nghenelelana njhani na timhaka ta ku ringana ka ra rimbewu hi kume ku ri loko swilo swa maintenance swi nga fambi kahle vanhu vasati hi vona va tshamaka na vana ko tala u kuma ku ri loko se swi nga fambi kahle swi impacta ngopfu eka vutomi bya vona than ka vanhu va xinuna so hi pfuna vanhu hi tikhesi ta ku fana na tetiya loko swi nga fambi kahle loko va ri ka ti-maintenance office swi nga fambi kahle mali yi nga ngheni kahle na swin'wana na swin'wanyana ha va kombela leti ofisini ta hina va ta hi nyika swivilelo hi kota ku swi lavisisa ni tlhele ni vulavula ngopfu ni kombisa timhaka ta vukati bya xintu heyi vukati bya xintu hi byona byi hi tsonaka vurhongo la ka province ya hina vukati bya xintu vanhu vo tala a va byi rejistari u kuma ku loko se swi ya fika mahlweni munhu u tsandzeka ku byi prova ku ri a byi ri kona hi kuma phepha lamaya na ti-documents a swa ha ri kona so a ni va tsundzuxa hi swona ku ri hi teka tikhesi ta ku fana teto na ta vukati bya xilungu hi pfuna vanhu na hi timhaka ta ku ka vanhu va nga khomiwi kahle va nga ringani emintirhweni timhaka ta ku xanisiwa hi swa masangu emintirhweni na kun'wana na kun'wana hi teka tikhesi ta ti-rape leti ti nga fambiku kahle a ti-police station timhaka ta ti-sexual and reproductive health rights i nge ni swi hlamusela hi xichangana timhaka ta timfanelo ta swa masangu na swa mbeleko u kuma ku nkarhi wun'wana u ya xibedhlele swilo a swi fambi kahle loko u lava ku accessa service leyi kuma ku ri a wu yi accessi kahle tanihi munhu wa xisati na tanihi munhu wa xinuna hi kota ku nghena tanihi commission hi kota ku va pfuna mara ngopfungopfu namuntlha a ni tlhele ni langusa ni le ka theme ya lembe leri ya ha ri liya ya lembe leri nga hela ya continue ya ku accelerata ku chela mafurha eka economic empowerment ya vanhu va xisati so lexi a ni hlamusela ngopfu xona i ku endzhaku loko hi hlanganile lembe leri nga hela hina tanihi commission hi ya tshama hansi hi vitana ti-department hinkwato leti nga responsible ku empowera vanhu va xisati hi swa timali va sungula mabindzu na swin'wana na swin'wanyana hi vitanile vo leadet hi vitana department of agriculture hi timhaka ta swa vurimi hi vitana vo ti-agency hinkwato vo NYDA hi vitana vo leader hi ta ku hi kombeteni hi byeleni ku ri n'wina mi empowera vavasati hi ti-programs ta n'wina hi na mitu haya mahungu ya tele na sweswi mari na mahungu yo tana ai hetiseleni loko i ka hi tlangela ka lembe leri a mi ta ku yini tanihi commission va mi fikelela ku olova ku fika kwihi hi ku hi la xiphiqo xi nga koho kwalaho hina tanihi commission hi fikeleriwa ku olova swinene hi ya kun'wana na kun'wana aka province lava hi vitanaka kona va hi lavaku kona hi kumeka eLibrary Gardens a office number 106 mara loko va hi lava hi kumeka na le ka tifoni ta hina va nga hi kuma ka 015 291 3070 loko va lava timhaka ta ku report ti-case va kombela Thembi loko va lava timhaka leti fambelanaka na dyondzo ta education va kombela Khensani Khensani mi twini khetseli swinene enkomo va fambise sweswo Khensani hlekani lava hi bula na vona kusuka ka commission ya ndingano wa rimbewu vele ku vulavuleni lava nga yimela premier kambe ke va nga se endla tani a ni ta tsakela ku hi sungula hi teka nhlokomhaka ta mahungu ivi kusuka kwalano hi veya namuntlha kambe ku hava nhlokomhaka ta mahungu a hi twinini ku lava vulavulaka va yimeriwe hi mani Florence Radzilani tanihi premier wo khomela a hi va twinini ku loko va vulavula va ri yini of women's struggle. I talk of women such as Mama Charlotte Mateke, Rahima Musa, Lillian Ngoi, Helen Joseph, Sophie Williams, Winnie Madikizela Mandela, Albertina Sisulu, and all other unsung heroines liberation struggle. I therefore say to all the mothers, the loving wives, the sisters, and the girl child, once again, Maliwongwe, you are indeed special to this government and society at large. Program Director, we are honored as the provincial government to see Limpopo having descended to Stay Luop Township. This township, like many others in the province, has a very rich political history. During the dark days of apartheid South Africa, the colonial apartheid regime forcefully removed the current residents of this township from Valvater and Ellisras towns. The then regime did not want residents of this township to be part of this tourism, agriculture, and the mining activities that characterized
both Mogalakwena and Waterberg district. It is therefore against this background that we have gathered here to salute and pay tribute to the struggle heroes and heroines of this area for their selfless sacrifices they made for the South Africa to be free. We are indeed and will forever be indebted to the people of Stay Luop Township, particularly the women and the girl child, for this revolutionary township that was founded as a result of apartheid forced removals. Program Director, we thank Stay Luop people of that era for having provided a safe haven and protected our liberation fighters when they were fighting against the apartheid system. We are saying that your dedication and resilience during that dark era must propel the people of Limpopo to fight for social economic emancipation that is driven by the national and Limpopo development plans. We call upon you to assist government to instill hope and courage to all the women and the children of our country who are living under difficult conditions of poverty, abuse, inequality, joblessness, and segregation. Program Director, this year marks 67 years since the Watershed 1956 Women's March, which was one of the largest demonstrations staged in the country's history. It was underpinned by the adoption of the Women's Charter of 1954. Today, we are commemorating under the overarching theme, accelerating socio-economic opportunities for empowerment of women. We are conscious of the fact that our country has made numerous strides in our quest to advance women's socio-economic empowerment. We are saying that more still needs to be done. The reality is that gender inequality still persists, with more women than men mirrored in poverty and unemployment. That is why government has decided that 2023 Women's Month celebrations should focus on interventions across government, civil society, and the private sector to develop women in our nation. Today is a special day in our country. The National Women's Day is about celebrating women. Today we salute the courage of all the women in our country. Today we celebrate the achievements of women from all sectors of our society. Women in politics, women in business, women in their homes, in villages, in townships and suburbs, in the academia and in sports. Today we celebrate all the women. We celebrate the 2023 Women's Day, Program Director, of course, with a smile on our faces. This is mainly due to the recent and historic performance of our national women's team, Banyana Banyana, at the World Cup tournament. They made us proud as a nation because for the first time in history, a South African soccer team was represented during the round 16 stage following their glorious success during the group stages. We are indeed proud of these queens of Africa, and we warmly welcome them back home with much adorations, jubilations, festivity, and deep sense of appreciation. We say, well done, Banyana Banyana, well done. Well done, Banyana Banyana, well done. We are proud with you, Banyana
Program Director, on this day of reflections and commemoration, I call upon all to women of Limpopo with specific reference to women in business, women in politics, women in the academia, women in the art and entertainment business, women who are in the NGO sector, and generally all women of this province. I want to salute you for being good mothers in your homes and your overall leadership roles in various sectors of our economy and social strata is highly commendable. This government is committed towards ensuring that women are supported at all costs as we journey towards the economic recovery trajectory. Women in Limpopo, you are assured of our hand of support. Please strive to access information. It is a reliable vehicle for growth. Program Director, this government has since made a commitment to support women-owned business. During variety of platforms, we have made a clarion calls and called upon women who have an appetite for entrepreneurship to consider starting businesses. It is against the above-mentioned background that we said government support is 100% available. Our only request is for women to use all the available information communication technologies to link up with relevant agencies and institutions. Re a tseba hore basadi if le nyaka rana di business, if le nyaka bontsha hore ka nnete le na le capacity, le tla emella la bona hore le krea information e le hore e botlhokwa ore le kgone go khumana thusho di business tša lena di tswele pele. If le sa tsebe hore information le krea ko kae, matšatši a goba all the time ka mo hae re na le bana ba tsena sekolo. Let's make sure we share the information le bana ba rena, or hape nna ke le motswadi wa hao ke kgona taba ya sewing, ke kgona taba ya ho lema. Kganti mo ledet department ya bo Rogers Monama ba tshwereng se le hore se ka kgona ho thusha. So mmušo wa rena o ikemiseditše hore o le thushe. Program Director, in the same spirit, I'm compelled to remind the gathering that it is 29 years since the advent of democracy in South Africa, and as such, Women's Month commemoration is used not only to give hope to young people. However, we need to pronounce on the actual opportunities for women to improve the quality of their lives and unlock their full potential. Having said that, we are conscious of the detrimental effects resulting from load shedding and the rising unemployment figures in our country. Hence, we are calling upon women to rise and reclaim their rightful position of leadership in society. On this important note, that we have since committed ourselves to the noble idea of women and youth development. Therefore, we single out a series of empowerment projects available as part of the Limpopo Development Plan, guided by the Provincial Socio-Economic Recovery Plan. As government, we have tailored some initiatives to mitigate the challenge of women and youth unemployment. Just to mention the few, Program Director. The provincial government, under the stewardship of the Premier, has since June this year directed all the departments and entities in the province to fill the 4,500
funded vacant post in the provincial administration. Progress to date is that the process is unfolding seamlessly, and we are hopeful that women, youth, and people with disability are being prioritized. In addition, the provincial government has women and youth empowerment activities tailor-made to propel women and young people to wage an economic struggle against unemployment, poverty, and inequality. In the same context, the provincial government is championing a women and youth-friendly policy ecosystem that allows and guides our province towards key priorities that must be undertaken to empower and develop the youth. The Limpopo Youth Development Strategy and the Limpopo Preferential Procurement Strategy are among the vehicles adopted by Limpopo for this purpose. In addition, Program Director, the ongoing construction of the first ever multifaceted Limpopo Central Academic Hospital in Polokwane serve as a much needed boost towards fighting women and youth unemployment. The construction of this central academic hospital is estimated to create 1,220 jobs during construction and a further 2,461 jobs full-time. Another milestone is the recently Limpopo Youth Fund. Our collaboration with the National Youth Development Agency, the Limpopo Youth Fund is financing hundreds of youth entrepreneurs where 10 million rands have been set aside to support youth business initiative. Furthermore, as Limpopo provincial government, once more, still under the leadership of Premier Chupu Stanley Matawata, we have since committed ourselves towards infrastructure development using the Musina Makado and the Fita Homutubati special economic zones as our catalytic projects. We urge women and youth to leverage opportunities that are available in these sectors. Furthermore, the implementation of the Limpopo Parks Revitalization Program in all the 5 districts of Limpopo is creating over 6,000 jobs for the people of the province. We are also having a human capital investment strategy in place. The value of the strategy is to facilitate opportunities for women and youth with sitters. On this note, again, we are looking at the creation of hundreds of youth entrepreneurs. Similarly, Program Director, we are pleased to report that during the 2022-2023 financial year, we have exceeded our target for supporting SMMEs that help sustain up to 1,000 jobs. In addition, a total of 4.4 million worth of loans were dispersed to support SMMEs and cooperatives. A total of just over 13,000 local enterprises received assistance throughout the province. We shall continue to support 100 SMMEs and 100 cooperatives in 2023-2024 financial year. In summary, please allow me to reiterate the call made by Premier Matawata during the Provincial Youth Day. He said, all provincial departments, its agencies, and all municipalities must ensure that they exhibit all the available empowerment opportunities at their disposal. I felt it was befitting to mention these opportunities since we have committed ourselves to ensure that the fruits of democracy are tested
by everyone, not the few. That democracy become a lived reality and not just a distant. Having said that, we are aware of the other challenge facing you as women. That is the unity of women. We are calling upon women to be available for each other. You need to support each other. As women, you must be there to hold each other's hand. Omungwa sikanyako ascend to the position of power. Once you make sure the other women is no longer visible. You must know you are doing disservice to all the women of this province, to all the women of our country, to all the women of the world. So women must learn to support each other. You must start by supporting and guiding a girl child. It's good because speakers who spoke before me, I remember Kensani, she was trying to send a message that we must also be there to try and make our own kids to understand. Because if ikikosha yalla, arinya kukwishisha the meaning, uri meaning wakosha ye, au tompi rina rilivasad. Rino denta mo leli vanava leri denta livon. So urauri vanava arisaba bonchatil. So this support, it should start in your own family, with your own kids, because tomorrow you will need them. You won't be who you are today. Reahula, vanava vatsenjuri vari thokomele. So if it is about bonchitila ya maliva, what is it that they will do to us when we resisa khona udirasil? So rinalim mereko relivasali ne kibulela taba ya support. Or support we arina ibulela for women in politics or business or in sports. It's anjuri ibe hona li kamo high. Program director, in celebrating and honoring women of our country, we must make a commitment to join hands in fighting against the oppression of women. We must make a commitment to fight against gender-based violence. We must join hands to fight against the emotional abuse of women. We must fight against the physical abuse of women. Together we must commit ourselves to fight against the ballooning rape culture in our society. We must raise our voices against the killing of women and children in our communities. Together, we must call on the police and the courts to deal harshly with perpetrators of abuse of women. We know that many private sector companies have not yet fully embraced the imperative of women leadership. We want to see women as CEO of big companies. We want to see women serving on the boards of big corporates which are doing business in our province, in our country. I want to take this opportunity and say to you, Happy Women's Day to all women of our province and South Africa. Malibongwe! Malibongwe! Forward with supporting other women, forward! Forward with supporting other women, forward! Forward with supporting our own children, forward! Amandla! Thank you, Program Director.
sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM valava hi bula na vona a mi va twa premier wa xifundzankulu xa Limpopo vo khomela mani Florence Radzilani lava va kha va vulavula na vaxisati hi siku leri ra nkoka siku leri hi nga langutana na rona loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tlangela ku sukusela kwele ka malembe ndzhaku ya 1956 ku fika namuntlha hi ndlela yaleyo i mani nga heti nkarhi ni rhurhela MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo dokodela Phophi Ramathuba hi vo hi nga na vona laha namuntlha nda ta twa ku ka vona siku leri ri vula yini happy women's day dokodela na mina ni ku happy women's day to vavasati hinkwavo lava misaveni a ni chuhini ku milana ku ka mina n'wina home cancer vavanuna lava va hi seketelaku hi siku leriwani ra hina ra namuntlha loko va kha va vulavula premier va vulavula leswi swo tala leswi swi khumbaka vaxisati kambe ke na n'wehe tani hi ndawulo ni tshemba mi na swin'wana leswi mi lavaka ku hundzisa ka rixaka loko swi ta ka timhaka ta siku leri ya hina ngopfungopfu loko mi vulavula hi vanhu va xisati mi nge vulavuli hi vona mi nga vulavuli hi rihanyo ra vona so a hi tlheleli ndzhaku hi tivutisa ku ri hina laha a Afrika-Dzonga problem yo tala yi ka hina vanhu va xisati a hi lavi ku seketelana ni nyika example mi kuma ku sweswiwani hi premier wa hina i munhu wa xinuna tatana Mathavati mara langutani cabinet ya vona ku tele vavasati mi ya le Western Cape premier loya wa tolo Helen Zille a ku ri n'wansati i te yini a ni lavi vavasati ni lava boys choir se i hina vavasati lava hi ku we are the enemy of our own revolution se loko ni tlhelela ndzhaku na ha ri xikolweni after voting President Mandela xo sungula lexi a nga xi endla i nghene parliament a fika a ku vavasati hinkwavo lava va ri pregnant va nge hakeli loko va nghena swibedhlele hambi i ya tliliniki hambi i ya xibedhlele xa Bara kumbe i ya kwihi kumbe yini a nge hakeli a tlhela ku na vana va 5 years vanhu va ku swi ta koteka njhani a ku i ntirho wa n'wina ti-administrator ku ri mi swi kota i munhu wa n'wanuna a ta na sweswo se hina vavasati hi endla yini that is why hina ka ndzawulo ya hina mi ni twile na siku leriya ni hlaya a ni vulavula hi budget ya mina ni ku hayi khalanga budget ya mina yi ta va biased to vanhu va xisati because vanhu vavasati mina na wena ha hanya hikwako ka lavo ka ku vanhu va xisati va kona xo hetelela a hi fanele ku ri hi swi twisisa ku ri vanhu va xisati va na ti-probleme hikwalaho the way we are made hambi i ti-hormones ta hina sweswo swi endlaku ku mavabyi ya hina ya tala ku tlula ya n'wina mi vona ku n'wina mi nge vi na mavabyi bya fukuzana bya vele only less than 1% ya vavanuna it's very rare n'wina mi nge vi na ti-cancer ndzi sungule ndzi joyina vavasati lava va a ri na half marathon va Mutheo ndzi tsutsuma na vona because half marathon in 21 a va tsutsuma ti-half marathon 21 a ni yi hetangi hikwalaho because a ni tsutsumela ku tama mara ma swi tiva kalanga mina ni nga ri na ntirho ni tsutsuma ti-42 mara namuntlha because a ni lava ku va kombisa ku ri 10 yona ni ta yi endla ni yi hlula mara ni vuya because ni fanele ku ta entirhweni mara swa nkoka i ku a ndzi ri na vona ndzi sungule na vona ndzi va siyile ati hi vo va fikaka va va na mintlhontlho loko swi ta ka ku fikelela mfanelo liya ya reproductive health mi ri yini n'we ka vaxisati lavatsongo lava nge hi za hi biya mirini hi kutani hi za hi endla ti-abortion hi za hi endla yinini hi mhaka ku loko hi lava ku ya pfuniwa leyi a hi pfuneki kahle that's why ni vulavule earlier on ni ku problem ya vavasati i vavasati loko i ya tliliniki i ta kuma sister nese ya munhu wa xisati n'wana i 15 years a fika ku ni kombela maphilisi ya ku prevent mani lavaya va ni rhandza a swi tshika swa masangu mara loko wo fika i ku he wena i ta ku kombisa a vuya next week a lava ku endla abortion MEC khensiwa swinene ni vone un'wana kha nikiwa movha ka yin'wana ya ti-facility ta n'wina va rhandziwa vatirhi va n'wina swi vula ku va tirha kahle ne va rhandziwa va tirha kahle hi swilo leswi hi swi tsakelaka ni lava ku khensa mhani lavaya because mhani lavaya leswi va nga MEC ni khensiwa swinene ku na n'wana ngeteni xaviwini a ni la ku rivala
vete ni xaviwile endzhaku ka loko ni ye xibedhlele xa khensani ni fika ni vona tlhelo ro karhi xiyimo xi njhani sweswi mara mi ti vonerile khalanga ni kombisile na ku sungula ni yile na mina CEO lava va nga nghena va sungule ntirho wa ku renovate xibedhlele lexi a xi akiwangi kahle hi fanele ku pfumela sweswo se nda tsundzuka ku ri hi sungule hi maternity hi humesa hi lunghisa ti-theatre se a va sungule tindhawu letiya ta va male surgical na va female na ti-TB ward se loko va ha ri busy van'wani va teka swinepe laha va ta lunghisa ku mindzuku loko a mi nga ta voni va mu machela everyday va ku a khandziya mabaki na tivhene swilo leswi swi nga ri ntirho wa yena leswi va rilelaku swona se mina ni ku khalanga a hi seketeli CEO wa hina i munhu wa n'wansati wa twiriwa a thola 20 more ku na 32 ya madokodela se sweswo munhu wala se lava one va ku va na ti-problem va mobilizer community mina ni ku giyani yi na ti-problem i ti kumile munhu wa vanhu hi lava ku n'wi pfuna ku ri a ti lunghisa se a hi humesile leswaku a hi n'wi susi hi tshama na yena hi lunghisa ti-problem so loko mo sungula hi ku susani CEO a ma ha lavi mina ni mi yingisela loko no sungula mi ku MEC hi na problem 1 2 3 mi ni nyiketa ti-picture teto ni ta tirha na n'wina ku swi lunghisa mara a hi humesile riwani ra ku a hi susi CEO ni nge susi CEO every 6 months MEC na swi tiva ku ni yi tlhontlhini khensiwi swinene nkarhi wa n'wina inkomo i minete ku bila wara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava loko ha ha ri na nkarhi hi ta vuya yisa mahlweni kusuka haleni a Rivoni Stadium u nga langutiya tlhelo loko u vona milandzu yina hi ya madzolonga na rimbewu hinkwerhu hi na vutihlamuleri byo herisa GBVF loko u ri na vutivi ku tshemba loku twalaka kumbe ku kanakana mayelana na nandzu wihi kumbe wihi wa madzolonga kumbe wa timhaka ta masangu eka munhu wihi na wihi hambiloko va nga ri na vuxaka na wena teka goza ro wa sirhelela hi ku veka mhaka leyi eka mutirhelamfumo wa vanhu exitichini xa maphorisa xa le kusuhi na wena kumbe u fonela riqingho ra Crime Stop eka 0600 10111 lava nga xanisiwa va nga fonela eka riqingho ra 24 wa tiawara ra GBV Command Center eka 0800 428 428 ku miyela a swi laveki na nkulu eka ntirhonkulu wo tlangela siku ra vamanana eUnion Buildings nhlekani walowu magidgidi wa vamanana va hlengeletanile ku ya va xiphemu xa ntirhonkulu wa nan'waka wo tlangela siku ra vamanana president u languteriwa ku xixima xipano xa tiko xa bolo ya milenge xa vaxisati xa Banyana Banyana u ta va vatirhi va xinkarhana naswona u fuwa tihomu eNorthern ehandle ka le Thabazimbi ku yingiseriwa ka ku cinciwa ka nawu wa ku lawuriwa kumbe ku fambisiwa ka swihoko wa Limpopo Liquor Act swi hundzeriwe emahlweni ku eka Ravuntlhanu ra vhiki leri taka ekhoto ya le henhla Polokwane leswi swi ta endzhaku loko vandla ra EFF ri yise xikombelo xo joyina swikombelo swin'wana eka mhaka leyi goza leri ra ku hungutiwa kumbe ku cinciwa ka that 50-50 balance in the cabinet of the Republic of South Africa. In order to advance the lives of women, there must be policies and laws that focus and advance the women of our country. Our laws and policies must have a bias towards improving the lives of women. And we'd like to see, as we draft our laws, to ensure that we use a microscope that are offered by our institutions of higher learning. We still, however, have a problem with girls dropping out of school, often due to difficulties at home, as a society and as families. And as a nation, we must ensure that our girls stay at school and that they finish school. And I call upon parents to ensure that our girls do stay at schools and do continue to higher levels of education, because our government has made it its task to ensure that there's appropriate funding for the children and the young people, AIDS and other communicable diseases. Even though women's health outcomes have improved by a number of indicators, women still carry the largest share of burden of HIV and are more vulnerable to sexually transmitted diseases. Despite our laws, women and girls in many parts of this country
still struggle to access reproductive health services. And this has to improve. And our health services need to be more accessible. And this is a priority that our Department of Health will also be focusing attention on. The participation of women in our economy must also be improved. Our economy remains dominated by men. More women are unemployed than men. When you look at our unemployment figures, you find that it is more women who are unemployed than men. And this has become and is a priority for our government. Women are more likely to work part-time. They are more likely to be unskilled and semi-skilled, and they get much lower pay than men. And women are disproportionately responsible for unpaid care work. And it is in this area where we say there must be equal pay for equal work, and women can no longer be paid lower than men for the same work that they do. Minister, we must now advance to, yes, ensuring that there is a law that will ban discriminatory pay between men and women for the same job. We will now pilot, because it is inherently unjust, it's inherently unfair. And we also see this with the underpayment of our women's sports people. And I will deal with that in a little while. We saw that last year, or was it earlier this year? It was last year when the women won the African Cup of Nations. And in the end, we found that they were being paid less than men. And I made a call then that there must be equality of payment between men and women at that level. In fact, right now, I'm sure you will all join me. They should actually be getting more paid because they perform better than our men. So as a result of all this, women are more vulnerable to poverty, to food insecurity, and to hunger. Even today, nearly 3 decades after the dawn of democracy, the face of poverty is still the face of a black woman. And that also must be changed. The emancipation of women, therefore, cannot be achieved without economic empowerment. Women must be breadwinners. They must have equal job opportunities. They must be able to start and own and manage their own businesses. Women need to have financial security and independence to have control over their lives. We are determined to make the most available resources to make a difference in the lives of young women, women with disabilities, rural women, as well as LGBTQI+ women. We are making a difference in the lives of women who are involved in small, medium enterprises, in cooperatives, and also in the informal sector. Among other things, government is supporting women's economic empowerment through public procurement. We have made a commitment as government to allocate at least 40% of public procurement to women-owned businesses. And Minister Dlamini Zuma is looking at a various number of mechanisms to make sure that this does happen, including up to moving to a level where we will have regulations and legal as well as legislative prescripts
that will ensure that indeed the women of our country do get empowered. While government departments are working in earnest to award more contracts to women-owned businesses, we need to do much more. As things stand, less than a third of the companies listed on the government central supplier database are women-owned. We want this to change. We have trained more than 6,000 women entrepreneurs to take part in public procurement opportunities. The success of this program has convinced me of the need to train more and more women entrepreneurs in their thousands. When I was given the report that we have only trained 6,000, I said I want tens and tens of thousands of women to be trained in this way. The African Continental Free Trade Area, which is now in implementation mode, will give women-owned businesses in our country and across the African continent access to new markets and opportunities. And this is precisely where we want our women to participate, and we want to strengthen their hand and to have them well prepared and well trained and well resourced to be able to participate in this. We are working with partners on opportunities for women's employment and entrepreneurship in agriculture, in manufacturing, in technology, and also the oceans economy and others. The green economy presents immense potential for women's entrepreneurship and empowerment, especially in renewable energy. In a number of cities and towns, there are many women who are established as green entrepreneurs, working in recycling, in greening, in climate smart agriculture, and in a number of other avenues. We call on the business community to support women's economic empowerment by partnering with small businesses that are led and owned by women as part of their green economy plans. There is also immense opportunity for young women in public employment initiatives. Since it was established in 2020, the Presidential Employment Stimulus has provided work and livelihood support and opportunities to more than 1.2 million people. Of the participants in the program, more than 60% of the participants are women. And this is something that we need to celebrate, but we also need to increase, because we need to see more and more women participating in a greater pool of the participants that can participate in these types of public employment initiatives. We will ensure that our just transition to low carbon climate resilient society protects the interests of women as it does for all those affected, and that it offers opportunities for women workers and women-owned businesses as well. Government continues to support women-owned businesses to expand and to diversify. We are specifically increasing our support for small medium enterprises through the National Empowerment Fund, through the small enterprise finance agencies and other mechanisms that we have. And working with the financial services sector, we are looking to close the gender gap so that women can access banking services and credit for their businesses. As a country, we have the right policies and programs in place. Led by the women of our country, we will continue to develop policies that will advance the interests of the women of South Africa. What we need now is to intensify the collective efforts
of all social partners, including business, to do more financially to empower women. Businesses in particular must follow government's lead to set aside at least 40% of their spending to the empowerment of women. If businesses could say, and we want to direct them and encourage them to move in that way, that up to 40% of what they procure or what they buy will be directed to women-owned businesses and women-managed businesses, our economy will really start growing more effectively, because women will be playing a key role in the economy of our country. Violence perpetrated by men against women and girls continues to be an assault on our common humanity. Women do not feel safe in their homes. They do not feel safe in the streets of our country, and they do not feel safe wherever they walk. And we therefore want to make sure that we bring gender-based violence to an end. This we should do through implementing the National Strategic Plan to combat gender-based violence and femicide, a plan which was conceived by the women of our country, and we want to applaud women organizations for having led the whole process of getting our country to finally adopt a national strategic plan. We have made important progress since the plan was launched. Women did complain that whenever women had to be, when they had been abused by men, when they went to police stations to report their cases of abuse, they were always met by insensitive police officers at police stations who treated their cases with lack of urgency and seriousness. We have listened to this, and government has ensured that this injustice is addressed. Minister Bheki Cele is one of those who listened very, very closely. And as a result, more than 12,000 police members have received training to respond effectively to gender-based violence and to focus on the needs of victims of gender-based violence. More than 1 million DNA collection kits have been delivered to police stations around the country since 2019, and there are now just over 1,000 victim-friendly rooms at police stations countrywide. And I'd like to encourage women's organizations to keep an eye on this. As you visit our police stations, just make sure that indeed those rooms that we say exist indeed do exist, so that every police station in our country must have a room that is well equipped, a room that is designed to cater for the needs of women who come to report abuse cases. Yes, I'm encouraging you to be our inspectors. I'm encouraging you, yes, to go to our police stations and check that this is a reality. Over the last year, we opened a number of Tutuzela care centers for victims of gender-based violence, and we now have a total of 62. This is by no means enough for a country like ours, which has high incidence of gender-based violence. And I've called on a number of key role players, business included, to join us in setting up more and more Tutuzela centers throughout the country.
where we should have finally a Tutuzela Center nearly in every ward in our country is exactly where we should be going. We are improving access to shelters and associated services for survivors of gender-based violence. In January last year, I signed into law 3 key pieces of legislation, namely the Criminal Law Sexual Offences and Related Matters Act, the Criminal and Related Matters Amendment Act, and the Domestic Violence Amendment Act as well. These new laws provide greater protection to survivors of gender-based violence to ensure that perpetrators are no longer able to evade prosecution and to strengthen the measures to prevent gender-based violence. Yes, Premier, as you said, we want to get to a stage where watinta bafazi ufana ukuthi wazi ukuthi uthinta imbokodo. And that Mbogoto must be the whole of society, but our government as well. We have responded to the call for tougher bail conditions for perpetrators. And in fact, we now want to move to a stage where when you touch a woman and you are arrested, no bail for you. And when you kill a woman, life sentence for you. Because there is no justifiable reason for us as men to believe that we own women. As you said, Minister Dlamini Zuma, yes, there was a period where men believed that they owned women. And we must relegate that to the past. It could have belonged to the slavery days, but today, no man must ever believe that they own a woman in South Africa. Effective from this month, no police bail may be granted to persons charged with rape or if the victim was in a domestic relationship with the perpetrator, even if it was in a domestic relationship. Such bail applications must be formally applied for in court if the accused was in a domestic relationship with the alleged victim. The court has to issue a protection order against them before releasing them on bail, but in my book, they should not even be released on bail. Also effective from earlier this month, gang or serial rapists face life imprisonment. As to perpetrators of date rape, marital rape, child rape, and incest. We are also piloting a system in a number of provinces that will enable victims of domestic violence to apply for protection orders online, where you can go online and apply for a protection order against anybody who's abusing you. Now, we congratulate all those who have been involved in ensuring that these progressive laws are rolled out as soon as possible. Awareness raising and social behavior change programs are taking place in schools, at our universities, in communities, and through door-to-door campaigns. And yet, despite progress on many fronts, women and children still get raped and abused, assaulted, and murdered by men. This tells us that it is not enough for our laws to change, for our policing to improve, for survivors to receive better care and support.
that is not enough. Society needs to change. Men need to change. Because many of these cases are actually done by people who are known to the women of our country. So that is why we say that society needs to change so that we can get to a point where we eliminate gender-based violence. Now, coming to sport, the women of our country are excelling in sport. That is the reality. Banyana and the Protea netball team did our country extremely proud recently. They put our flag on the global map. Banyana, as I said, won the Women's Cup and reached the top 16. The very first football team in our country to reach the top 16. Bafana has not yet succeeded. Banyana has. So Bafana must come and take lessons from Banyana. So we are very proud, and that is why I said what this means. If you look at this equation and you balance it and you calculate it, the women of our country in sports must get paid more than the men. Now, of course, we also, and I call upon our sporting organizations, I call upon the sponsors of sport to ensure that we have professional leagues, particularly in football as well as netball. Once we have professional leagues, that will encourage and sharpen the skills of the women of our country. I have no doubt that the World Cup could be in our hands very soon. Now, I attended the final match of netball in Cape Town a few days ago, and Minister Zizi Kodwa encouraged me and said, "President, let us as government make a commitment that we are going to build a netball arena for the women of our country." Because as Dame Nicole, who is the president of Netball, World Netball, she said to me that, "President, once there is a netball arena, it is going to encourage even young girls to participate in larger numbers, and you will see a great improvement in your netball." So that is now on our screen, and we are going to ensure that there is a development like that. The Premier says he wants it here in Gauteng. Now, lastly, I want to talk about how all of us can be united in mobilizing all of society to support the women of our country on their road to empowerment and the improvement of their lives. Yes, society does need to change. We need a movement as powerful as the women who marched on the union buildings to end violence against women and children, but we also need a movement that will ensure that there is meaningful empowerment for the women of our country. We end patriarchy. We ensure that they become economically active. We need a woman that includes every woman and man in this country, that brings together every organization, every church, mosque, temple, synagogue,
that involves every workplace, every school or university, every endeavor of South African life. We need a movement that extends to every town and village, that extends to every farm and homestead, every home and hostel. No one should be left behind or left out of this whole endeavor. So in the end, as we celebrate Women's Day here at the Union Buildings, we are disturbed by the troubling events in the city of Cape Town. This year, we were supposed to hold Women's Day celebration in Khayelitsha in Cape Town. However, we had to move this event, which has pleased the Premier of Gauteng immensely, to the Union Buildings because of violence associated with the taxi strike in the city. While our democracy protects peaceful protest as well as lawful strike action, we cannot condone what has been happening in Cape Town, and we strongly condemn the violence and the destruction caused by this dispute. We are appalled by the killings and the assaults that have taken place, because women have also been injured in all this. Blocked roads that lead to blocked businesses, blocked education, and blocked health services impede the services that should be given to the women of our country as well. We must uphold the law and must solve problems through meaningful dialogue. Dialogue is the best way of resolving problems, and we need to engage in dialogue. And when you engage in dialogue, it means that much as the situation may be difficult, we need to settle down, and all parties must come together to engage in dialogue without resorting to violence. Today we think of the women of Khayelitsha and the rest of Cape Town. We think about the men and the children and the families that are trying to go about their lives in peace and in safety in that part of our country. We also have a responsibility to protect lives and livelihoods. We all have a responsibility to build a safe and peaceful society. We all have a responsibility to build a society in which every girl can realize her dreams and every woman can live the life that she wants. We have come far. We still have much further to go. There are many rights that the women of our country still need to record. There are many areas that we still need to improve the lives of our women in. But working together as the women and the men of South Africa, we will achieve the free and equal society for which generations of women have fought and strived for. And it is with these words that I wish every woman in our country to have a blessed and peaceful Women's Day. And I thank you very much indeed. Thank you. Ya nkarhi I 5 timinete ku ya eka awara ya mbirhi a hi yeni studio 13 hi kuma mavhengele kutani hi ta tihlamusela katsongo leswi president va nga swi khumba ka mbulavulo wa vona wa siku ra namuntlha nhlikani. Nkarhi I timinete timbirhi ku ya eka awara ya mbirhi I xiphemu xo hlawuleka xa nongonoko tiko a xi tlila karhi ku vulavula president Ramaphosa kusuka Union Buildings wu ri mbulavulo wa vona wa ku tlangela ka siku ra vamanana kumbe vaxisati ya Afrika-Dzonga National Women's Day laha yin'wana ya mintlhontlho leyi president a nga yi khumba ku nga timhaka ta leswaku hambiloko ku fikeleriwe swo tala ku ri na milawu leyi nga kona na matirhelo ya ku hluvukisa vaxisati tiko ra ha vona vanhwanyani
va kumeka va tshika hi xitalo xikolo va nga hetanga tidyondzo ta vona kasi leswi faneleke ku endliwa hi ku vona leswaku vanhwanyana va kota ku tshama exikolweni va hetisa tidyondzo ta vona va fika na le tiyunivhesiti laha na mfumo wu faneleke ku tlhela humesa na swipfuno swa timali ku vona leswaku va fikelela ku navela ka vona ka tidyondzo ta le henhla hikuva loko hi langutisa etikweni ra Afrika-Dzonga namuntlha vavasati va kumeka ku ri vona va pfumalaka ngopfu loko swi teka vuswikoti byo endla mintirho va kumeka va ri vona va endlaka ngopfu mintirho liya ya ti-part time na mintirho yin'wana leyi yi nga hakeleki ngopfu loko va fananisiwa na vanhu va xinuna kasi u vulavule ko tala president hi timhaka ta ku va vaxisati va kumeka va nga hakeriwi laha swi nga fanela hi kona na loko langutiwa eka swa mitlangu loko langutiwa timhaka ta vusweti loko la ta vona xifaniso kumbe xivumbeko xa vusweti eAfrika-Dzonga u ta swi vona hi nghohe ya munhu wa xisati wa muntima kasi va fanele ku pfuniwa vanhu va xisati leswaku va vona va kotaka ku hlayisa mindyangu va karhi va kuma mali leyi nga va fanela na pay leyi nga va fanela hi laha swi hlamuseleke hi kona leswaku va ta kota ku teka vulawuri bya vutomi bya vona na ku tisa ku cinca eka vutomi bya lava va tshamaka na vona kasi u tlhela a kombisa xilaveko lexi nga kona ku nyika nseketelo ni le ka vaxisati lava nga na vutsoniwa hambi va ri lava tirhaka eka swiyimo leswi nga riki swa ximfumo kumbe informal sector lava ti endlelaka mabindzu ya vona kasi loko swi ta ka mabindzu va fanele ku tlhela va nyikiwa nseketelo leswaku loko mfumo wu fanele ku xava vukorhokeri eka mabindzu ya vaxisati kwala ka 40% ya fanele ku nyikiwa nseketelo walowo wu lavekaka kasi wu vulavurile president a kombisa leswaku swo tala swi nga endliwa leswaku ku va na empowerment kumbe nhluvukiso wa wona mabindzu ya vaxisati kutani va fanele ku va va nyikiwa nseketelo ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo kasi u tlhela khumbana timhaka ta madzolonga lawa ya endliwaka henhla ka vaxisati leswaku tiko ri fanele ku va ri cinca u kombisile na hi leswi nga antswisiwa eswitichini swa maphorisa ti-DNA testing kits leti nga fikelerisiwa switichini swa maphorisa hambi ku ri vuleteri lebyi nga nyikiwa maphorisa leswaku va kota ku twisisa kahle loko vaxisati va mangala milandzu ya madzolonga ehenhla ka vona kasi swo tala swi nga tata eka nongonoko tiko a xietleli kusuka eka mbulavulo lowu president va nga wu andlala eka nhlikano namuntlha nkarhi leswaku sweswi hi ta amukela Fanel Magayisa va tata na mahungu ya awara ya 2 leswo tala hi ta va na swona ka nongonoko wa madyambu ya namuntlha kusuka eka Vulani Baloyi na mina Hlayiseka Mabunda na Lorisang Sathege hambi ku ri muhumelerisinkulu Rhulani Maluleke hi ta hlangana eka madyambu ya